Welcome to Dorii Tube channel. This is grade 12 economics new curriculum part 1 of 3. Today we are going to discuss about real GDP, nominal GDP and inflation rate. In order to get more new video, don't forget to subscribe Dorii Tube channel. Baganagaan gara Dorii Tube channel jettu dhuftan kun barnoota economicsii kutaa 12ffaa marroo isa sadaffaati. Tirreen har'a barachuuf deemnu real GDP, nominal GDP fi inflation rate jedhama. Viidiyoo haaraa dabalataan daddaftanii argachuuf Dorii Tube channel isa jedhu kana like, share gochuu hin dagatinaa. Nominal versus real GDP. Nominal GDP is the total value of final good and service produced in a given year when valued at current or actual market price. Nominal GDP is not adjusted for inflation. It means that nominal GDP include what? The inflation, and not deflated from what? The inflation. Mathematically, we can express nominal GDP, the summation of each price in each year multiplied by the quantity produced in each year. Any change that happens in the economy's GDP is due to the change in price, quantity, or both. Therefore, the change in nominal GDP is either from the price or either from the quantity or both of them. Unlike of the nominal GDP, real GDP is valued a good and a service produced in a given year when valued at what? Price of reference or constant base year. But this one is the actual or the current price, but this one is the constant price. Real GDP removes the impact of price change and providing meaningful measure of economic growth. Unlike of what? Unlike of the nominal GDP, which is not adjusted for inflation, but this one is what? Adjusted for the inflation. It does not include the impact of what? The inflation or price change. Hence, to be able to make reasonable comparison of GDP over a time, we must adjust for the inflation. Mathematically, we can express the real GDP just like this one. Summation of what? The constant price multiplied by the quantity produced each year. Any change in the quantity in each year, as the price is not dependent on this product, the price is constant. Here it is a reference. Nominal akkasumas real GDP jedha. Nominal jechuun maayinni gatiin meeshaalee akkasumas gatiin sarviisii yookaan tajaajilaa waan gabaan har'a kennite irratti yookaan gatii gabaa har'a jiruutiin kaalkuleet ta'an jechuudha. Fakkeenyaaf GDP'n bara baratti gargar ta'a. Piraayisii isaatis akkasuma bara wajjiniin jijjiiramaa deeman jechuudha. Piraayisii isaanii akkasumas quantity bara san keessa oomishameen baay'isneet maal goonaa GDP nominal GDP keenya argannaan jechuudha. Yookaan gatii piraayisii amma gabaarra jiruutiin kaalkuleet ta'an. Nominal GDP'n maal dabalataa? Qaala'insa jireenyaati. Piraayisii haja dabaluuf bara baraan dabaluu danda'anii infleeshinii ofirratti qabachuu danda'anii yeroo kaalkuleet goonu. Qaala'insa jireenyaa itti dabalamuu danda'anii. Mathematically yookaan bifa herreegatiin immoo bifa kanaatiin ol keenya. Summation piraayisii tokkoon piraayisii kan bara hundumaa akkasumas quantity bara hundumaa gatii isaaniitiin baay'isna jechuudha. Jijjiiramni nominal GDP kun waan sadirraa dhufuu danda'a jedha. Tokkoffaan piraayisiin tunittiin qofti yoo jijjiiramteedha. Lammaffaan quantity qofti yoo jijjiirameedha. Sadaffaan lachuu jijjiiramuu danda'u. Piraayisiinis quantitiinis jijjiiramuu danda'u jechuudha. Kanaaf piraayisiinis quantitiinis yookaan tokkoon isaanii yoo jijjiiraman nominal GDP maal ta'a? Ni jijjiiraman.
Real GDP akkasii miti akka nominal GDP kanaa mitiin maal irratti hundaa'aa constant price yookaan immoo gatii productii dhaabbataan measure ta'a. Barri isaa yoo jijjiirame price isaan jijjiiramuun dhaabbataadhaan. Gatii dhaabbataan guddinni biyya tokko oguma jiramoo hin jiru jennee kan ittiin beeknu gatii dhaabbataan lakkoofnee ilaallaa jechuudha. Kanaaf real GDP'n maaliin dabalatu dhiibbaa jijjiirama gatii meeshaalee hin dabalatuun. Price yookaan gatii meeshaalee hamma fe'e yoo jijjiirame real GDP irratti maaliif fiduu dhiibbaa fiduun maaliif dhaabbataadhaan constant jenneeran. Dhiibbaa kana irratti fiduu danda'u kamiisaati quantity qofatu irratti dhiibbaa fida. Price isaa maal constantidha. Quantity garuu maal ni jijjiiramaan. Kanaaf impact irratti fiduu hin danda'u. Calculating the consumer price index and the inflation rate. Let we assume there are two goods, wheat and double oils. The amount of the wheat is 15 kilogram and oil is 10 liter. So the year is given here 2017 and 2018. The product produces two products, X and Y. The quantity produced in each year, the price of the product in each year. Depending on this formula, we can calculate the nominal GDP and the real GDP. First we calculate the nominal GDP and the nominal GDP of 2017. So how you can get nominal GDP means, yes, summation of the price and the quantity here. Therefore, for the case of commodity X in 2017, it is 20 multiplied by its price 5. 20 times 5 plus the amount of Y produced, Y in 2017, 8, its price is 50. Therefore, 8 times 50, $500. Real GDP, amount of X is again 20, its price is 25. 5 plus amount of Y in 2017, 8, its price is 50. So 8 times 50, $500. Note that both the real GDP, nominal GDP value are exactly the same in the base year. There is no difference between nominal GDP and the real GDP in the base year or reference year. In case of 2018, so the value of 2018 here, the value of X quantity produced is 25, its price is 20, amount of Y is 10, price is 100, therefore 25 times 20, 25 times 20 plus 10 times 100, 10 times 100 is equal to $1,500. For the real GDP, take care on this one. 25 means here amount of quantity X produced in 2018 multiplied by price of 2017, not price of 2018. Okay, 25 times 5 plus quantity of Y, again it is 10, it is base year price, here is 50, not 100. Take the base year, 2017, its price is 15. Therefore, 10 times 50 is equal to $625. When you take the difference between those numbers here, 1,500 and 625, its amount is $875. Therefore, this amount, it comes from the inflation, not the development of the economy. Amma maal calculate consumer price index fi inflation rate calculate goone ilaalla. Product lamatu jiraani. Wheat yookaan qamadii fi zayita nyaatatu jiraani. Qamadiin waggaa waggaadhaan kiloogiraama 50tu bitatamaani. Zayitiin immoo liitira 10tu bitatamaani waggaa waggaadhaan. Barri lamatu nuu kenname 2017 fi 2018. Productiin keenya lamaan quantitiin immoo bara lamaan oomishaman isa kana gatiin isaanii waggoottan lamaan keessa isa kana fakkaatani. Formulaa kanatti fayyadamne nominal fi real GDP fayyadamne
amma maal calculate goona nominal GDP 2017 ilaalla. Kanaaf nominal GDP an 2017 price fi quantity jenne irraa waliin baayisu. Price times quantity. Therefore quantity meeqa 20 price isaa 5 waliin baayistuun 25 baayistu yoo ida'amu ammas bara 2017 keessa oomishni biraa waa'een oomishameera 8 quantity ya 50 immoo gatiya ittiin baayisu 8 baayistu walirratti daatu oomisha bara san oomishame $500 argattu. Real GDP is akkasumatti hojjettuuni. X ammas meeqa 20 gatiin isaa immoo 5 hawaii 8 kun immoo 50 ammas akkasumatti waliin baay'isanii walirratti daatu $500 arganna. Base year irratti garaagarummaan qabani nominal GDP fi real GDP reference point yookaan immoo barri jalqaba nuu kenname 2017 akka beezitti nuu kenname yookaan akka ka'umsatti nuu kenname waan ta'eef bara ka'umsaa kanarratti real GDP fi nominal GDP maal hin ta'ani garaagarummaan qabani. Amma immoo kan 2018 ilaalani nominal GDP 2018 kana laaltu. Ishii diimaa karaa jala jiru kana laaltuni. So X meeqa oomishame 25 gatiin isaa meeqa 20 kawai 10 gatiin isaa immoo 100. So quantity 25 yoo baay'atu 20 25 baay'isuu 20 irratti 10 yoo baay'atu 100 $1,500 argattu. Real GDP isa kanarratti of eeggannoo gootu amma. Of eeggannoo cimaa barbaada. Gatii dhaabbataan measure goona jenneera. Constant jenneera. So gatii tanitti fu'anna jechuudhaan. Kan XF kana fu'anna, kan YF kana fu'anna. Malee ishii tana fudhannu. 20 fi 100 fudhannu jechuudha gatii amma. Constant waan ta'eef hambaruma jalqaba sii kenname sanaatiin measure gootanii. So quantity qofa fudhanna. Jijjiiramaan keenya quantity qofa. X meeqa jechuudha 25 yoo baay'atu 5. 25 5 baay'istu. Irratti 10 oomishni 2000 fi hawaii 2018 10 beeziin yookaan immoo constant price isaa bara jalqabaa fudhattu 50. Walirratti yoo idaataan $600 fi 25 argattu jechuudha. Kun amma ikonoomii yookaan immoo guddina isa dhugaati. Kun garuu maal dabalatti qaala'insa jireenya dabalattiin. Fakkeenyaaf garaagarummaa lakkoofsota 1,500 fi 625 yoo garaagarummaa isaa yoo fudhattan kara $800 fi 25ti. $800 fi 25 eessaa dhufee guddinni diinagdee dabalee osoo hin taane qaala'insa jireenya irraa dhufe jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee nominal GDP kun guddina agarsiisuun maal dabalataa inflation yookaan qaala'insa jireenya waan dabalatuuf guddina biyya tokko agarsiisuu hin danda'u baay'inaan. Kanaaf maal fayyadama real GDP baay'ee gaariidha. Maal hin dabalatu inflation waan hin dabalanneef jechuudha. Key challenge in macroeconomics. The first one, economic growth, inflation, unemployment, business cycle, and the trade balance. When you say the economic growth, increase in economy's capacity producing good and service. Inflation, it hampers long-term planning for business and individuals. Unemployment, it leads to what? Waste of human resource and decline in productivity. Business cycle face declining sales, investment, and financial instability. So, key challenge of the macroeconomics is economic growth. You know that increase in the economy's capacity to produce goods and services can affect what the macroeconomy. Inflation also. Maybe the inflation can affect the macroeconomy due to what? The change in the price. Therefore, it may becomes the obstacle for the planning of the economy due to what? Due to the increase in the prices. Unemployment, again, which causes what? Human waste of what? The human resource. When the labor force is not employed in the economy, it maybe reduce the capacity of the production of what? The economy.
Again, the business cycle can affect what? The macroeconomy. Since the economy is what? Sometimes it moves up and down, again, up and down. It can affect what? The macroeconomy. It maybe causes the decline in sales. The volume of the sale may be decline. The volume of the investment is also decline. And it causes instability of what? The price fluctuation. So this can affect what? The macroeconomy. Trade balance also, excess consumption more than what it is producing. When, especially in the trade deficit, if there is a trade deficit, it causes what? Excess consumption more than what it is produced, then it affects the macroeconomy. Rakkoo key challenge macroeconomy jedhamanii kan beekaman guddina biyya tokkoo keessatti rakkoolee hudhaa ta'an macroeconomyidhaaf baay'ee rakkisaa yookaan hudhaa ta'an jira kana jechuudha. Guddina dinagdee maan capacity isaa hamma oomishtummaa isaa oomisha productii fi akkasumas tajaajila kennuu irratti dabaluu fi hir'isuu irratti macroeconomy affect gochuu danda'a. Qaala'insi jireenyaa macroeconomy affect go'aniidha. Kunis maan karoora yeroo dheeraa gaafatan sana galmaan ga'uu akka hin dandeenye nama taasisa. Maaliif gatiin productiin dabalaa yoo deemu waan karoorfatte sun si jalaa kufuu danda'a. Hojii abdummaa jechuudha. Hojii abdummaan immoo maal fidaa? Humni namaa akka qisaasa'u taasisanii yoo hojiin arganne ilmi namaa jechuudha. Kun immoo karaa biraatiin maan macroeconomy sana affect gochuu danda'a. Inni biraa business cycle hin jennuuni economy yookaan dinagdee yeroodhaa yerootti maan yeroo tokko tokko ol ka'a, yeroo tokko tokko dinagdeen gadi bu'a, ol ka'a, gadi bu'a, ol ka'a, gadi bu'aa jechuudha. Kun immoo maal fidaa? Yeroo economy'n ol ka'u gadi yoo bu'u gatii hammi gurguramu yookaan immoo productiin hammi gurguramu ni kufa, investmentiin biyyattii ni kufa, tasgabbiin gabaa yookaan immoo gatii ni dhabama jechuudha. Kun immoo maal fidaa? Macroeconomy rakkoo itti fiduu danda'a. Trade balance isa jennu kana jechuudha. Trade balancein keenya immoo yeroo tokko tokko surplusii qabaachuu dandeenya yookaan immoo trade deficit qabaachuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun hammi nuti alaa galchinu hamma nuti alatti erginu gadi ta'uu danda'ani. Kun immoo biyyattii waan biyya keessatti hin oomishne ol humna ishiitii ol biyya alaatti galchite akka isheen itti fayyadamtu godha. Kun ammas macroeconomy affect gochuu danda'ani. Let me see each of them in detail. The economic growth, the first one, economic growth is what? Increase in the capacity of an economy producing good and service. An increase in the production and the consumption of good and services within the economy over a specific period of time is what do we mean by the economic growth here. Higher GDP per capita means better diet, better healthy life expectancy, and a greater educational opportunity. We can calculate the growth, the economic growth by using this formula. GDP at the time T or year T minus GDP at the time T 1 year lag over GDP at the time T 1 year lag or last time year multiplied by 100. Therefore, this is how we can maybe understand the term the economic growth. Guddina dinagdee isa jennu sada. Guddina dinagdee maanni hammi oomishtummaa productii tokko akkasuma tajaajilli yoo dabale economic growth jira jennaani. Economic growth kun immoo guddinni economy jiraannan immoo maal fida? Galiin keenya akka ol ka'u per capitaliin yookaan immoo average giddu galeessi galii ilma namaa akka inni ol ka'u taasisa. Galiin ilma namaa yookaan namoota yoo ol ka'e maal fida? Jiruu gaarii jiraachuu, nyaata gaarii, nyaata fooyya'aa argachuu dandeenya. Fayyaa gaarii qabaachuu dandeenya. Umurii dheeraa jiraachuu dandeenya. Carraa barnoota guddaa argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf guddinni economy biyya tokkoo murteessaadha. Economic growth rate kana immoo formula kanatti fayyadamnee calculate goonanii GDP kan bara waggaa T jedhamu fakkeenyaaf waggaa T jedhamu yoo jennu
guddina ikonomii 2016 yoo barbaanne nama fakkeenyaaf lakkaa'uu yoo barbaanne 2016 yookaan immoo 2015 jenna. Kan guddina dinagdee Itoophiyaa 2015 lakkaa'uu yoo barbaanne GDP bara 2015 yoo irratu GDP bara 2000 waggaa tokko duubatti laagu'a jechuun waggaa tokko duubatti deebita GDP 2014 ta'a jechuudha. Irra GDP 2014 yoo baay'atu 100. Higher economic growth rate can be achieved by increasing the amount of what? Labor, land, and capital. Higher economic growth, yes, in order to achieve the goal of higher economic growth, these resources are very important in order to what? Enhance the capacity of the economic growth. Labor, increasing the size of the workforce. When we increase the amount of the labor, we increase the size of the workforce. Land, more land enables to increase the production and the economic growth. Capital, increase the productivity and the economic growth. Therefore, those are very important for the higher economic growth. Challenges to measuring real income in developed countries. jalqabarratti isa kana higher economy growth biyya tokko galmaan ga'uuf wantoonni kun baay'ee murteessoodha jechuudha. Jalqabarratti labor yookaan humna namaati. Humni namaa guddina biyya tokko keessatti baay'ee murteessaadha. Humni namaa yoo jiraate maal dabalaa labor force yookaan immoo baay'inni nama hojjetu ni dabalaani guddina biyyattii sana immoo murteessaadha. Inni biraa lafti murteessaadhaani. Lafti yoo jiraate productivity yookaan immoo oomishtummaa isaa dabaluu ni danda'amaani. Inni biraa kaapitaala jiraannaan ammas guddina biyya tokkootiif baay'ee murteessaadha oomishtummaa isaa dabaluudhaaf jechuudha. Inni biraa challenges to measuring real income kan jedhudha. Rakkoolee real income lakkaa'uudhaaf kudhaa ta'an maal fa'aadha? Inni jalqaba under reporting of subsistence farmers output jedha. Inni lammaffaan immoo under reporting of what? The income. Under reporting of subsistence farmers output jechuun qotee bulaan keenya fakkeenya yoo fudhattan jireenya harkaa gara afaanii jiraatan wanti inni oomishu gabaa fi miti kan inni oomishu jechuudha. Manaaf oomishata waan nyaatuuf maatii isaatiif oomishata baay'inaan malee gabaaf hin oomishu. Kun immoo productiin kun gabaa bahee markettiin vaaliuun kennineef gatiin isaa hin beekamu taanaan immoo maal fidaa? Ikonomii irratti rakkoo fida jechuudha. Waan oomishee manumatti itti fayyadaman gabaan hin beeku kun immoo guddina dinagdee irratti rakkoo fidaa. Inni biraa galii hamma argatu namni dhugaadhaan hammanan argaa jee maal hin go'u riipoortiin go'uuni maal sodaaf taaksii yookaan gibira sodaadhaaf gatii isaa yookaan galii isaa gadi butee himataa jechuudha. Amma fakkeenyaaf 10,000 yoo argate waggaatti 4,000 arga'ee 5,000 arga'ee jee gadi butaane jechuudha. Kun immoo naannee maal fidaa dinagdee irratti real income measure gochuu yookaan immoo lakkaa'uu irratti rakkoo fidaane jechuudha. Gabaasa sobaatti kennama waan ta'eef. Another factor that affects the measurement of real income is non-monetary sector is not included in national income account. Example, subsistence agriculture or informal economic activities. The fourth one is higher price fluctuation, referred to the fluctuation or the inflation or the deflation. Cost of pollution and environmental degradation, again not included in the calculation of what is the GDP. This is another problem for measurement of the real income. Income fluctuation with change in price level. As the price change, the real income is also changed. Therefore, it can affect what? The measurement of the real income. Inni biraa real income keenya akka nuti seeraan hin lakkoofne nu taasisu non-monetary sector is not included in national income an jedhu kanadha.
Fakkeenyaaf akkuma amma gubbaarratti isinitti ba'e oomishni nuti oomishnu subsistance yookaan jireenya gara harkaa gara afaanitti malee maaliif gabaaf hin oomishu namni keenya yeroo keessattuu biyyoota guddatan keessattiina. Kanaaf namni sun manatti itti fayyadama taanaan gabaan hin beeku piroodaaktii sana guddina diinagdee irratti immoo rakkoo guddaa fida. Inni biraa informaal economic fi informaal yoo jennu kan authoritiin biyya tokkoo yookaan immoo kan seeraan registered yookaan galmaa'ee biizinasii akkanaatu hojjetama jedhanii seeraan kan hin galmoofne jechuudha. Seeraan alaa warra hojjetan fakkeenyaaf maal jechuu dandeenya? Seeraan alaas ta'uu danda'a, seeraan ala ta'uu hin danda'a. Informaal economy, informaal economic activity. Informaalii fakkeenyaaf seeraan ala yoo jennu namoota fakkeenyaaf huccuu karaa irratti daldalan yoo argitan isa daandii irratti baasanii daldalan eeyyama malee. Fakkeenyaaf isaan gibira hin kaffalanii mootummaaf. Kun immoo diinagdee biyyattii keessatti rakkoo fida. Informaal activity inni biraa akka biyya keenya akka Itoophiyaatti yoo isinitti himu fakkeenyaaf namoota maal jedhu farsoo naqan yookaan haraqee gurguran garuu leegaaliidhaan gurguru. Wanti isaan hojjetan jarri kun yookaan haraqee gurguran yookaan farsoo gurguran mootummaaf gibira isaan kaffalan hin jiru. Kun ammas maalinni guddina diinagdee keessatti rakkoo fidaa jechuudha. Inni biraa gatiin olii fi gadi utaaluu isaatiin al tokko gatiin ol ka'a al tokko gadi bu'a. Gatiin yoo ol ka'u infleeshinii jennaani gatiin immoo yoo gadi bu'u difleeshinii jedhama. Kun immoo ammas riil inkaam irratti rakkoo fidaa. Inni biraa baasiin naannoo to'achuu naannoo qulqullina naannootiif yookaan immoo faalama naannootiif ba'u GDP keessa kaalkuleetii hin ta'u. Mootummaan faalama naannoo yookaan envaayiroomentii akka hin faalamneef baasii ni baasan. Baasiin mootummaan baasu kun naannoo qulqullina naannoo eeguuf yookaan immoo naannoon akka hin faalamneef baasu kun GDP keessa kaalkuleetii hin ta'uun jechuudha. Galee kaalkuleetii hin ta'uun. Garuu akka seeratti silaa achi keessa galee kaalkuleetii ta'anii garuu hin gallees keessa kunis immoo rakkoo isa biraati. Rakkoon maakroo ikoonoomii yookaan immoo riil inkaamii keenya chaalenjii goonni biraa inkaamiin namootaa gatii wajjiniin ol ka'u gatii yoo ol ka'e wajjiniin maal ta'a ol ka'u gadi bu'u es fluctuate ta'a. Fakkeenyaaf gatiin piroodaaktii yoo ol ka'u galiin ilma namaa gadi bu'a. Maaliif gatiin asii itti dabale piroodaaktiin asii itti dabalee jira waan ta'eef inkaamiin inni gadi qabu gadi jalaa bu'a. Piraayisiin immoo yoo gadi bu'u inkaamiin namaa maal ta'a ol ka'a jechuudha. Kun waliigalatti maa inni challenge to the measuring real income jennaani. Measure to overcome real income in developing countries. So since the above is the problem, therefore how we can overcome those problems. The first one is measuring economic growth in terms of what? In terms of real per capita income. The second one is constructing index of non-monetary indicators such as Human Development Index. By using of the Human Development Index, again we can calculate such as what? The education stocks and the flows. When you would say education stock and the flows, it may be in terms of what? In terms of literacy rate, in terms of the enrollment or engagement of the students in the school. Another one is fertility and the mortality rate. It means the average number of children born per woman and average of children maybe die per population can be used for calculation of the real income. Availability of the physical and social infrastructure. Another important that we can use for non-monetary indicators is availability of physical and social infrastructure, such as what? Transportation, communication, network and energy, health care facilities, school and social factors. Therefore, those are an indicator of what? An indicator of Human Development Index. Rakkoo real income measure gochuu jira jenneera rakkoolee kara olitti ilaalle sana isaan akkamitti dhorkuu dandeenya jedhuun hir'isuu dandeenya kara lamaan tokkoffaa per capital income itti fayyadamnee calculate goona jechuudha. Per capital income akkamitti calculate goota?
total GNP divided by total population. GNP yookaan gross national product oomisha biyyattiin argattu kan waliigalaa irra baay'ina uummata biyya sana galii biyyattiin argattu irra baay'ina uummata biyya sanaatii hirreet per capitaalii argannaani jechuudha. Inni lammaffaan akkamitti economic problem yookaan measurementii gubbaarratti nu mudate san akkamitti hir'isuu dandeenya index kan jedhamu jiraanii jechuudha. Indexii construct gochuudhaan indexiin kun fakkeenya maal jedhama HDI yookaan immoo Human Development Index. Human Development Indexiin kun maal ta'uu danda'a? Educationii ta'uu danda'ani. Karaa barnootaatiin ta'uu danda'ani. Inni biraa availability physical resource yookaan qabeenya jiru irratti physical resource irratti hundoofne. Gara barnootaatiin akkamitti lakkaa'ama? Real income biyya tokkoo akkamitti lakkaa'uu dandeenya kan jedhu baay'ina namoota baratanii dubbisuu fi barreessuu danda'aniin akkasumas hamma mana barnootaa galanii galmaa'anii waggaatti barattoota meeqatu galmaa'e kan jedhuun lakkaa'uu dandeenya jechuudha. Educational stock flow kana jechuudha. Human development waggaatti yookaan immoo hammi nama waan barreessuu fi akkasumas dubbisuu danda'u meeqa hamma namoota mana barnoota galanii galmaa'anii. Inni biraa maaliin human development index maaliin measure ta'a? Fertility akkasumas mortality jechuudha. Hamma dhalatuu fi hamma du'u keessattuu daa'imman ta'uu danda'anii. Isa kanaatiinis human development index guddina biyya tokkootiif murteessadha jechuudha. Inni biraa tajaajila hawaasummaa yookaan immoo tajaajila misoomaa jiraachuu fakkeenyaaf kanneen akka transportationii ta'uu danda'a. Kanneen akka sabquunnamtii, fayyaa, barnoota, hawaasummaa isaa kanaan guddina biyya tokkoo measure gochuu ni danda'ama. Faasilitii qabamuu hin qabu uummanni kuniin. Biyyattii sun amma galii guddaa qabdi jechuudhaaf namni baratee baay'inni nama baratee fi nama dubbisuu hammami. Mana barnootaa waggaatti meeqatu atteendi bu'a. Hammamtu du'a, hammamtu dhalataa. Hammi dhalatuu fi hammi du'u biyyattii sanatti meeqa? Hammi inni du'uu fi hammi dhalatuu biyya sanitti ol ka'aa yoo ta'e hammi meebi guddina agarsiisuu hin danda'u. Daandiin biyya sanii, tiraanspoortiin biyya sanii maal fakkaatanii? Sabquunnamtiin maal fakkaatanii? Kanaan guddina yoo qabaatte biyyattiin real economic development agarsiisuu ni danda'a. The second challenge to macroeconomy is inflation. Inflation is what? Is a regular and a continuous rise in the general price level. It is the percentage change in overall level of what? The price. The decrease in the price level is referred to as deflation. A rapid rise in the general price level induces decline in the what? The purchasing power of the money. Price rise, decrease in purchasing power of the money, increases the cost of the living, decline in standard of the living. So in general, this is very important point for the case of what? It is a regular and continuous. When the price of the product is regularly and continuously increased, it is known as what? The inflation. When the price of the product is continuously decline again, in other words, the opposite of inflation is what? It is deflation. That means when the price is declining continuously, it is known as what? The deflation. So the impact of what? The impact of the inflation here. If there is inflation, means there is a rising of the price. Price rising means decreased purchasing power of the money. The purchasing power of the money decreasing means, again, it has the impact on another factor such as increase the cost of the living. Cost of the living is what? Become, maybe it is expensive, decline standard of the living again. So, kun main qaala'insa jireenyaa isa jennu sanaadha. Qaala'insa jireenyaa jechuun irra deddeebi'aan callisee
gatiin productii tokko itti fufiinsaan irra deddeebii fi itti fufiinsaan gatiin productii waliigalaa yoo dabalu infleeshinii jedhama jechuudha. Yoo immoo gatiin productii tokko gadi yoo kufu defleeshinii jedhama. Yoo dabalu infleeshiniidha. Yoo gadi kufu immoo maal jedhama? Defleeshinii jennaan jechuudha. Waliigala kaa infleeshinii jechuun gatiin productii yookaan gatiin meeshaalee maal ta'uu dabalu. Gatiin meeshaalee dabalee taanaan dandeettiin qarshii waa bituu maal ta'a gadi kufa. Decrease purchasing power of money. Dandeettiin qarshii waa bituu gadi bu'aa. Peepparii taatee jechuudha gatii abdiin gabaarratti homaan bittu. Namni qarshii baay'ee baatee baamanaa garuu waan xiqqaa bitee gala. Dandeettiin qarshii waa bituu gadi bu'a. Dandeettiin qarshii gadi bu'e jechuun immoo maalni jiruun namatti ulfaattanii haalli namni itti jiraatu itti ulfaataa deema jechuudha. Kun immoo maalni jireenyi isaa akka gadi bu'u taasisa. Standard of living isaa maal akka gadi bu'uuni. Haalli jireenya isaa akka gadi bu'u taasisa. Consumer price index. Consumer price index, a measure of the average change in the price paid by the consumer for representative basket of what good and services. It is compares the current and the base year cost of what basket of the good of fixed composition. It is the ratio of the current cost of the basket divided by it is what the base year cost. Mathematically, just you can express just like this one. Consumer price index is the current cost of the basket over base year or base period cost. This is the formula we can use to calculate what consumer price index. Ega consumer price index kunimmoo kan inni nu fayyaduu fi inflation calculate gochuudhaaf jechuudha. Cost of consumer price index kana akkamitti calculate goona? Productii bara sana oomishame gatii isaatiin baay'isnee walitti daaneeti kan nuti argannuuni. Innis bifa kanaatiin mathematically bifa kanaan ibsuu dandeenya. Current cost of the basket of those over base trade cost of the goodie kan jedhu kanaan calculate gochuu dandeenya jechuudha. Since the Second World War, price rise has been universal phenomenon. This is maybe due to what? Why it is since the Second World War the price is continuously increasing? Maybe the reason is here. Government spending is increasing. Yes, due to what? Reconstruction of what? The devastating of the war. Again, expansionary monetary policy maybe causes inflation. Global economic growth after the Second World War. Oil price shocks. The price of the oil here it is continuously increasing. Expectation and wage price spiral is another cause for the increasing of the inflation after the mass of the Second World War. However, the pattern and the degree of rise has been what different in different countries. The rate of inflation, the formula that we can use to calculate the inflation here. Inflation rate is equal to consumer price index at the time t minus consumer price index at the time t 1 year lag over consumer price index 1 year lag or last year consumer price index. Egaa inflation waraana addunyaa lammaffaatiin booda gatiin haalli jiru yookaan immoo qaala'insi jireenyaa ni dabalee jedha. Sababoota kanaaf dabaleeniin tokkoffaa baasiin mootummaa dabaluu isaati. Kunis maal inni sababa waraana addunyaa lammaffaatiin kufaatii ga'eetiif dinagdee gadi kufeetiif deebisanii ijaaruuf jecha baasiin mootummaa dabalaa oofe. Waraana addunyaa tokko lammaffaa irratti maal ta'e daandiin manneen barnoota bu'uuraaleen misoomaa hundumtuuyyuu jijjiganii turan yookaan immoo barbadaa'anii turan deebisanii ijaaruuf jecha mootummaan baasii isaa maal godhaa expandicharii isaanii dabale. Kun immoo maal fide inflation yookaan qaala'insa jireenyaa fida. Inni biraa expansionary monetary policy kan jennu expansionary monetary policy bal'inaan ilaalla. Yeroo biraa garuu
many supply yookaan qarshii dabaluudhaan sababa waraana irratti dinagdeen bade kanaaf qarshii dabaluudhaan gabaa irratti ikoonomii san deebisanii ijaaruudhaaf kan raawwatamedha. Kun immoo maal fidaa? Qaala'insi jireenyaa akka taa'u jaalsee global economic growth sababuma waraana addunyaa lammaffaa gatiin boba'aa dabaluudha. Inni biraa expectation yookaan tilmaama namaa weejii akkasumas price irratti jechuudha. Tilmaama yoo jennu hamma kanan argadda weejiin kiyya naa dabaluu qaba jedha ilmi namaa yookaan immoo mindaan akka dabalamuuf barbaada ilmi namaa. Mindaa yoo dabalameef inkaam isaa ni dabala. Inkaam isaa yoo dabale dimaandiin ni dabala. Dimaandiin isaa immoo yoo dabale yookaan fedhiin isaa yoo dabale gatiin meeshaalee maal ta'a? Ol ka'anii jechuudhaani. Kun maal vicious circle fidaan? Wage price spiral yookaan vicious circle fidaan jechuudhaani. Waliigalatti qaala'insi jira jenne irraa qaala'insi jireenyaa kun addunyaa irratti bifa walqixxaataa ta'een maal faca'ee hin jiruun biyyaa biyyatti gargari. Biyya tokko irratti guddaa ta'a, biyya biraa irratti gadi bu'aa ta'uu danda'an jechuudha. Kun foormulaa inflation rate calculate gochuu dandeenyudha jechuudha. Consumer price index yeroo ammaa yoo irratti consumer price index kan bara darbee irra consumer price index bara darbee yoo baay'atu percentii dhibbaan. Kanaaf foormulaa kanatti fayyadamna.